గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. ఈరోజు ప్రెస్ క్లబ్లో 31st డిసెంబర్ 2024 ప్రతిభ సివిల్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో డిబేట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పార్టిసిపెంట్స్ విద్యార్థులకి, ఆడియన్స్కి, ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. డిబేట్ వచ్చేపాటికి నీడ్ ఫర్ జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ కొలిజియం సిస్టమ్. భారతదేశం అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం కలిగినటువంటి ప్రపంచం. ప్రజాస్వామ్యానికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల న్యాయ వ్యవస్థ పునాది లాంటిది. భారతదేశానికి దాదాపు 75 సంవత్సరాల పైచిలుకుల స్వతంత్రం వచ్చి మనం జరుపుకుంటున్నాం. మరి స్వతంత్రం వచ్చిన 75 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ మన న్యాయ వ్యవస్థలో కొన్ని ఇబ్బందులు, కొన్ని రకాల వాదనలు, ప్రతివాదనలు ఈ మధ్య మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మరి ఆ న్యాయ వ్యవస్థ సంబంధించినటువంటి విషయాల గురించి, లోపాల గురించి, ప్రభుత్వ విధానాల గురించి చర్చించడానికి విద్యార్థులు మనకి ఇచ్చేసి ఉన్నారు. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి జడ్జిగా ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చదివి సెట్ క్వాలిఫై అయ్యి అనేక సంవత్సరాలుగా సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే విద్యార్థులకి ఉపాధ్యాయుడిగా బోధిస్తూ మరి ఈ యొక్క డిబేట్ కార్యక్రమాన్ని వారు నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని మేనేజ్మెంటు చూసిన మేరకు వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీకాంత్ సార్ వారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. Thank you for the host, Saidar Reddy sir, for inviting me and giving me this opportunity to be as judge for this very important issue which we are now going to discuss. And I expect you all are prepared, right, for the debate. And hope we will start and we will complete the debate with a successful way. Thank you all and all the best. Thank you, sir. Now we'll start with the question. Sir, and all dignitaries present here. I'm Ravina from intermediate first year. I want to question the judiciary that Ministry of Law and Justice 2024 only 45% of judicial officers survived report having electronic display facilities, while 20% indicated that installations are still in progress. Around 32.7% of the judicial officers responded that they do not have any video conferencing facilities available in their district court complex. Additionally, 41% of the support staff reported lacking computer units, multifunctional printers. What is your response to this information? The government has the power to implement the infrastructure or to provide funds. It is the government responsibility. It is not the judiciary. The judiciary can just recommend what we are needed. So the government has to spend the resources, and according to the All India Survey by Chief Justice of India Office, out of total 980 crores sanctioned in 2019-20 under centrally sponsored scheme for infrastructure development in boards, only 84.9 crores was utilized, rendering the remaining around 91.36% funds unutilized. So what is the answer for this? The funds are going. Myself Bindu Madhavi. Actually, we are providing funds to the Judiciary Department, and in recent 2024 budget we gave for Law and Justice and Supreme Court we gave 5,654.32 crores, and they are not using for infrastructure development. Dignitaries, I just want to mention that the budget allocation was nearly less than 1% in the GDP, and it is you are the government that you have to provide. Just we recommend you to do this, but it is your responsibility that you have to provide all the
infrastructure facilities. We are the government to planning for GDP, but it is their main duty to well utilization of funds, where to use and where to not to use. Speakers, sir, and all the dignitaries who are present here. And we already clearly mentioned that it's not our responsibility to execute, and it is the responsibility of executive to use the funds and develop the infrastructure. And we think that they are not understood the question. We need the correct answer for this. 2024 produced the data about the basic amenities that only 14.6% of the male support staff and 10.7% of the female support staff have common rooms, while 73.7% of all support staff do not have toilets. Where the funds are going, which are provided by the government? Different way, the same question. Part of the executive to implement the schemes by utilizing the funds. And team A, you are saying that it is the Supreme Court who are not utilizing the funds which you are giving them. Co-members who are present over here, I want to raise a question about doctrine of essentiality. The doctrine of essentiality is a legal principle that determines which religious practices are protected under the Constitution of India. Religion includes rituals and practices that are integral to a religion. So, in this doctrine of essentiality, I am asking here, in doctrine of essentiality, working without bias? Working unbiased in this case, absolutely, because they are just making a sentence. We wanted some proofs or some cases related to the doctrine of essentiality. In 1985, the Kerala High Court in Muhammad Fasi faced the question of whether a Muslim policeman could grow a beard as part of his religious practice. The court dismissed the claim, noting that some dignitaries do not support head beards and the petitioner himself had not always worn a beard. The court did not examine Islamic text in depth to determine the essentiality of the practice, relying instead on empirical observations. The court relies on practical considerations over religious doctrines. Tirur Mutt case in 1954. In this case, the Supreme Court held that the Constitution protects religion practices unless they conflict with the public order, health or morality. So, on that basis, we are using the doctrine of essentiality, not in a biased way. Not allowed in the specific his position. The Kerala High Court in Muhammad Fasi faced the question of whether a Muslim policeman could grow a beard as part of his religious practice to determine the essentiality of the practice, relying instead on empirical observations. Biased to any religion under secularism. So, to ensure that in every government organization and our body, to make sure that equality is present and ensure to secularism in the organization or body constitutional bodies, the judgment might be given in that way. They have allowed the kirpan and also the sword to the Sikh people. Is it not a biased judgment? In a Sikh judgment that are regarding the turban, it is mentioned in the Guru Nanak's text. But can you mention that is there any specific practice in the Islam that there should be beard? Can you mention any quote or text in the text regarding that? Religious practice to have a beard, and in the Karnataka judgment case also the hijab was clearly not allowed to the schools and to the professional practices where they are wearing those. The Kerala state government itself first gave the judgment to ban the hijab. So first they have to answer for that. Then we will answer for judiciary. It is the initial step taken by the government, state government, Kerala state government. It is not bias. Itself, right? Judiciary didn't take it as suo moto case. So the first executive has implemented that. But what about the other cases which I have mentioned in the previous few minutes? Tell me the answer for this. You have raised the question. You should have the answer for that. While considering the doctrine of essentiality, why we struck down the triple talaq? It increasing the dignity of the Islamic women. So we are not using biased way. Janmabhoomi case. Case is also called Babri Masjid case, right? Babri Masjid is Muslims mosque and Ayodhya is a Hindus. After 90 years, judiciary given that Ayodhya
Janmabhoomi is regard to the Hindu temple, it is not a Babri Masjid. On what regard you given the judgment? Itself, in that law only they mentioned that there is an exception for Ram Janmabhoomi case. So it is allowed for the judiciary to make to do committee or appoint a committee for that. I think they are not knowing what they have made. Good morning, Speaker Sir. And I want to ask a question about under trials. Your judiciary authority, which was a national legal services authority, had made a campaign for the release of prisoners by the under trial review committees commemorate the 75th Independence Day. Some of the prisoners has been released, but some of the prisoners has not been released. Up to now, they are in the jail. And under trials kills a self at Puzzle prison. 6 residees in 10 months. Under trial killed some prisoners. And what is your opinion and answer about this? Good morning, Speaker Sir, and all the dignitaries who present here. I am Suhasini from Intermediate First Year. There are multiple reasons for pendency of cases in courts. These include lack of availability of physical infrastructure and supportive staff. 302 members are under trials against whom cases are still pending, amounting to nearly 75.8% of all prisoners. This is because I will tell one lack of investigation process by police officers. For example, the entire process followed by Kolkata police is not prescribed in the. I will telling example of Arjikar Bureau in 2022, there were 4,34,302 under trials, comprising 76% of the total jail population of 5,37,220. But your co-participant has told the wrong data. So can you please check on it? The power of the judiciary was that it has to give in the judgment based on the proofs. But the lack of investigation or lack of police personnel in the executive, the cases are being delayed. That's it. We are not delaying the cases intentionally. We are because of the lack of proofs and lack of evidences. We are making the cases are being under trialed. And as a executive and government, they should provide free legal aid under Article 39A. Are they providing? And the prisoners, they are very low. Jails for prisoners, so they are low. So what they are doing for that? Legal aid for the judiciary. For example, public prosecutor is there for the judiciary. Which are 5 lakhs. The under trials, which are 5,37,220 people who are there in prisons, should be in separate prisons, and it is the judiciary authority to take care of these separate prisons and criminals, and non-branding them as criminals, and separate courts for certain offences, because we are allocating some budget for you to allocate certain separate courts and separate prisons for them, and your remands, your limited extension of remands has been going through for these under trials. The work that to improve infrastructure is yours work, it's not ours. To increase the prisons, you have to give budget, you have to construct them. We are not the one who have to construct and give the budget. The act of not obeying an order made by a court. There are no clear rules and mandated guidelines for declaring a case under the contempt of court without classifying it. This will hinder the public criticism of the judiciary in India. Of court in 1971, with the recommendations of the H.N. Sanyal committee, and it is their responsibility to make it efficient and to do it effectively. It's not our responsibility. That's it. Judiciary. We are not saying that the act was made by parliament, so it should have the power of to make the laws is with the parliament. So they should mention the procedure, memorandum of procedure on basis how we can deal with the contempt of court issues. Judgment passed by a Supreme Court. In 2002, Supreme Court charged and arrested Arundhati Rai for participating in a protest outside the court. She criticized the court judgment on Narmada Dam through her article. This is one example. And another example here is Prashant Bhushan case 2020 was charged only 1 rupee. This is creating a bias without having specific rules. I am saying
as a judiciary we are saying that the contempt of court is just mentioned in the constitution, and the power is given to the parliament to make a law or to make the procedure. So how can so they have to mention the criteria on what basis we can provide the contempt of court verdict. Section 5 of the Contempt of Courts Act 1971, it is mentioned in that fair criticism or fair comment on the merits of a final decision does not constitute contempt, and the judgment of what is fair is however left to the judge's opinion. So it is mentioned in that act only. It is mentioned that discretionary of the judge is provided. రూపీతో ఆ జడ్జ్మెంట్ని క్లోజ్ చేసేసారు. ఆ అమ్మాయికేమో అరెస్ట్ చేశారు, దాంతోపాటు శిక్ష ఇచ్చారు. మీరు దానికి ఏం చెప్తారు? నేను ఏమంటున్నా అంటే అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ సార్ టు మేక్ ద ప్రొసీజర్. అది మీరే ఇచ్చారు మాకు పవర్, డిస్క్రిషనరీతో మీరే జడ్జిమెంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మళ్ళీ మీరే క్వశ్చన్ చేస్తే ఎలాగా? అది డిస్క్రిషనరీ అదేంటి? అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద బోత్ జడ్జిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ నియర్, దేర్ హ్యావ్ ఎ ఫైర్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దెమ్. సో మీరు ఎలా చెప్తారంటే అప్పుడున్న జడ్జెస్ మారుతారు, సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డిస్క్రిషనరీ బట్టి అక్కడ ఉన్న సివియారిటీ ఆఫ్ ద కేసుని బట్టి వాళ్ళు ఇస్తారు జడ్జిమెంట్. డిస్క్రిషనరీ వదిలినప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఎలా క్వశ్చన్ చేయగలరు? మీరే పవర్ ఇచ్చారు. Dharma will be on the judiciary itself. So you have to follow the rules and regulations and give the guidelines for the people. So people ఏదైతే మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నారో మీరు దాన్ని నిలబెట్టాలి, కాబట్టి మీరు చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ జడ్జ్మెంట్లో ఒకసారేమో మీరు శిక్ష ఇచ్చారు, ఇంకోసారేమో ₹1 ఫైన్తో మీరు ఇచ్చారు. సో అక్కడే బయాస్డ్గా జరుగుతుంది. ఆ జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేసేది మీరు. అక్కడ ప్రొసీజర్లో మాకు ఎలాంటి క్రైటీరియా ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో ప్రతి జడ్జి ఇక్కడ రోబోట్ కాదు, ప్రతి జడ్జి ఒక ప్రొసీజర్ చేసి ఒక కోడ్ ఇచ్చేసి మీరు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పేసి ఒక్కొక్కరికి ఒక మెంటల్ ఒక్కొక్కరికి ఒక డిస్క్రిషనరీ థింకింగ్ ఉంటుంది, రేషనాలిటీ ఉంటుంది. సో అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి సివియారిటీని బట్టి ఇచ్చారు అంతే తప్ప అక్కడ మీరు క్రైటీరియాని ఇచ్చింటే ఆ క్రైటీరియాని వైలేట్ చేసి మేము చేసింటే జడ్జిమెంట్ అప్పుడు మీరు మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయండి. మీరే క్రైటీరియా ఇవ్వలేదు, మీరు క్రైటీరియా ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. Mishra did not rescue from the case, discussing of his own judgment in the land acquisition case of 2014-2018, headed by Justice Arun Mishra under former Chief Justice Ranjan Gogoi. This is the clear appearance of conflict of interest. How can you justify this? Can you please give them a brief about the case? What is about Justice Arun Mishra and all? 2018, the land acquisition case. He was headed by his own case. The people asked to rescue him from the judgment. Justice Arun Mishra, he was heading a committee meeting, and in that meeting he gave a judgment. The judgment was again appealed to the another court, that is Supreme Court. Again he was heading the same thing. So actually he was asked to recuse from the judgment, but he was not. He said that it is not mandatory to recuse. Then what do you say about that? Make the procedure to make in the contempt of court, then we will follow that. Having a time for that case. Mostly they are busy with the other cases. So we are because they didn't increase the strength, so we cannot do that. We cannot make add judges by ourselves. So they have to increase the judges by the strength of the Supreme Court. But we are with the 32. We have to compromise for that only. If they accept the water we are providing in the recommended list, if they make appointed judge as the full strength, so we can make that justice reachable to everyone. జుడిషియరీలో కొలీజియన్ సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతున్నారు. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అనేది మీ ద్వారానే జరుగుతుంది. సో అది మా విషయానికి లేదు. Sir, I just want to make sure that recommendations are only made by us, but the appointment and the selection was made by the legislature. You have abolished that NJAC within 10 months period. I just want to make sure that we have not accepted just because of they are having many faults in that, because and you have not ever taken any recommendation of any committee or some other, and you have appointed the persons. We also want to know on what basis they made this NJAC and whom did they refer during making this NJAC. Why you are conducting the closed door meeting? Why can't you make open door meeting for making recommendation list? Due to the closed meeting there were democracy deficiency will be there in the recommendation list where it lacks transparency. Holding closed door meeting to maintain secrecy. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టైన్లో ఒక డాక్టైన్ చేయొచ్చు కదా, మీరు ఏ బేసిస్ మీద రికమెండేషన్ ని చేస్తున్నారు అని. Law Commission already have given a recommendation, and also some of the second ARC also given a recommendation
recommendation about this, and this government has not even checked the appointments and అంటే వాళ్ళు ఏమి చెక్ చేయకుండా ఆ రికమెండేషన్స్ అనేవి ఏం పట్టించుకోకుండా మమ్మల్ని ఎలా క్వశ్చన్ చేస్తారు సార్? సీక్రెసీ గురించి కాదు, ఆ రికమెండేషన్స్ అనేది నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ ఆర్ ఎనీ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్. సో వాటి గురించి రికమెండ్ చేశారు. మళ్ళీ అంటే ముందు ఇచ్చిన వాళ్ళని రికమెండేషన్ అని మీరు కమిటీస్ రికమెండేషన్స్ని పక్కన కొట్టేసి మీరు ఏ బేసిస్ మీద ఇంజాక్ట్ని ఫామ్ చేశారు? ముందు అవన్నీ మరి ఏంటి అప్పుడు? అంటే ముందు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ కన్సిడర్ చేయట్లేదా? Collegium system is following rules and regulations rightly. I have asked this question second time. Power to make law regarding the appointment process. It is given by the constitution. So the parliament has the power. So they should make in a neutral way. On the flaws, if you want, I can mention the flaws in the National Judicial Appointment Commission. NJC, why you are quoting that itself? I am asking about the collegium system which we are following now. మీరే నెపోటిజంని ఫాలో అవుతూ ఫేవరెటిజంని ఫాలో అవుతూ మిగతా జడ్జెస్ ఎవరిని రానికుండా చేస్తారా? YV Chandrachud son is DY Chandrachud and MS Sarkaria and his son was AK Sarkaria. Rajmat Mishra nephew was Deepak Mishra. What is the nepotism in judiciary system? That there is so much gap between the YV Chandrachud and DY Chandrachud, and when appointing DY Chandrachud, there are no persons who are related to his family or other friends in the bench who are appointing DY Chandrachud, and YV Chandrachud was appointed as CJ in 1978 and DY Chandrachud was appointed as CJ in 2022. It means there is more than 40 years gap between them. How can you say that it is nepotism? మిగతా జడ్జెస్లో కూడా వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫేవరెటిజంగా ఉన్నారు. ఇంకా ఇప్పటికీ గవర్నమెంట్ నడుస్తూనే ఉంది. కొంతమంది జడ్జెస్ని సుప్రీంకోర్టులో ఉంచుతున్నారు. వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్సే జడ్జెస్గా ఉన్నారు ఇంకా, కానీ మిగతా అందరు పేర్లు తీసుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు లిస్ట్ చాలా అయిపోద్ది, అందుకని తీయలేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రెసెంట్ ఈడేకి కూడా ఉండదు. ఆయన చనిపోయారు, బట్ కానీ ఈడేకి కాంగ్రెస్లో ఆ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా. అలానే మీరు చీఫ్ జస్టిస్గా ఉండి 40 years అన్నప్పటికీ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆ జుడిషియరీలో ఉంటుంది కదా. You are not providing any proofs. Do you think that politics is same as judiciary? Are they both related? 45 of the Constitution Bill 1976 deal with the amendment to Article 312 under which provides for creation of an All India Judicial Services. మేము ఆల్రెడీ మీకు సజెషన్ ఇచ్చాము ఏమనేసి. మీరు అండర్ లా కమిషన్ 1958 in 14th report on reform of judicial administration recommended creating a separate All India Services for judicial offices, but you did not took it. 61, 63 and 65 favored for the creation of All India Judicial Services. We are not against for that. We want more judges in the judiciary so that the judiciary can be provided to everyone in the country. That's what we want. Then why did services? Sir, the power of the make to law or to implement any changes in the constitution is with the parliament, not with the judiciary. But we also recommended, right sir? Under law commission of 1987 we recommended, sir. Sir, the committees recommends for the parliament, not for the judiciary. The committees recommend for the parliament to make laws. Already we gave permission for All India Judicial Services but not implemented it, sir. రీసెంట్గా చూసుకున్నామంటే అతుల్ కేసు ఒకటి ఉంది. చాలా హీరింగ్స్ తీసుకెళ్లారు. అతను సొసైటీలో పడే ప్రెషర్ తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయాడు, ఒక పెద్ద నోట్ రాసి. అప్పటికి కూడా వెంటనే తీసుకురాలేదు అతుల్ది. తర్వాత ఎప్పటికో దాని మీద మీరు తీసుకొని వచ్చారు. Of investigation process by police officers who are appointed by the government. For example, the entire process followed by Kolkata rape case police is not prescribed in the criminal procedure code. 30 days have passed after the body of woman raped and murdered was covered from state-run Archical Medical College and Hospital here, but investigators are still clueless about what led to the crime that has opened a can of worms. CBI detectives who took up the probe into the case after the Kolkata High Court transferred the investigation from the Kolkata police on August 13 said that they were unable to join several
don'ts due to lack of evidence from the crime scene by police officers. RG medical rape case and Kolkata rape case, our government is clueless about the evidence and clueless about the crime scene also. But what are your judiciary is doing about the committee, recommending committees and the judiciary appoints CID or CBI to investigate about the cases. And what is your opinion about this? The case. That's why we appointed other investigation agencies like CBI. So it is their problem. The investigation is very lacking in the process. The judiciary can give a verdict based on the proofs provided by the accused and victims. So without proofs, we cannot make a judgment negligibly as made by them, as like investigations. That Kolkata murder rape case, which was a girl raped in that she had so many counts of sperms in her pelvis, and there is no accused. There is one excused was there is one అంటే ఒకళ్ళే ఉన్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళని ఇంకా మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేయలేకపోయాం ఎందుకంటే స్పర్మ్ కౌంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి. అండ్ సో ఒకళ్ళని మేము ఏం చేయలేము అండ్ మిగతా వాళ్ళు దొరకలేదు. మీ జుడిషియరీ సిఐడిని ఇంప్లిమెంట్ చేసామని చెప్పారు, సిఐడిని ఇన్వెస్టిగేషన్కి పెట్టామని చెప్పారు. మీ జుడిషియరీ ఏం చేస్తుంది అంటే మేము కనీసం అంత స్పర్మ్ కౌంట్ ఉంది అని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి చెప్పాము. బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ జుడిషియరీ ఈస్ డూయింగ్ అబౌట్ దట్? We have to compromise with their investigation. We cannot, sir. We will support. In any case, we said that we don't want to support. No, right? Then why are they saying like that? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పర్సన్ ఏ ఉన్నారు, ఆ పర్సన్ ల్యాండ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిజేఏ కర్బ్ చేశారు. అప్పుడు ఆ సిజేఏ జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తారు కాబట్టి జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేసేదే వాళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్కి న్యాయం ఎలా జరుగుతుంది అప్పుడు? Any judge, it has the power. If the judge is proved of misconduct and misbehavior, the parliament has the power to impeach. So it has the power to make the checks and balances right way. Court Collegium recommended the Surab Kripal as Delhi High Court judge who declared himself openly as gay. In response, the government refused to appoint even though Collegium recommended for 4 times. So how can you take about the representation? అప్పట్లో మనం బ్రిటిష్ టైంలో మనకి ఎలాంటి లెజిస్లేచర్ రాలేదు. అండ్ తర్వాత మనం ఫార్వర్డ్గా వెళ్ళే కొద్దీ మన లెజిస్లేచర్ ప్రొవైడ్ చేసి మేము ఫెసిలిటీస్ అనేవి ప్రొవైడ్ ముందుకు వస్తున్నాం. అండ్ 2008తో పోలిస్తే 2023కి ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది 34.6% అనేది పెరిగింది. అండ్ 3 జడ్జెస్ 33 జడ్జెస్ సుప్రీం కోర్టుతో 33+1 జడ్జిలో నియర్లీ 3 people are judges, sir. 3 women judges. And one was ఇంకొకళ్ళు రిటైర్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ యూ హ్యావ్ టు లిస్ట్ అవుట్ మేము ఆ రికమెండేషన్స్ మీకు ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఎందుకు ఉమెన్ జడ్జెస్ని తీసుకోకూడదు? Power are not given to district courts. If writs would be possessed by the district court, then the pending cases will be decreased, right? What are your reasons on this issue? Yes, it is not the power of judiciary. The judges will be very young, so they might not have the experience to make a judgment in an efficient way. So in order to that and to not misuse the writ power. That's why we are not against. We are just refusing it. Basic structure of doctrine, no clear basis for taking decisions whether involve constituency or not. No clear list, first of all, give rise to extending the judicial activism over the parliament and sovereignty. It leads to violation of checks and balances. No clear basis for taking decisions to whether involve constitutionality or not. It is lead to the give rise to judiciary review and judicial activism over parliamentary sovereignty. Parliament sovereignty
వైలేట్ చేస్తున్నారు త్రూ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ ద్వారా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ వైలేట్ చేస్తున్నారు. Based on the changes on the requirements of the society, the judiciary will add in the basic structure of doctrine. So we cannot decide that the situations at the making of the constitution is not same as now. So they are different. Based on that we are adding that, and based on the situations or based on the cases we are getting on the basis of them we are adding that. On the things aspects in the basic structure of doctrine are essential features of the constitution. So it should need to be protected, and it is the power to given us by the constitution to protect them. You gave that power to parliament to amend any fundamental rights under article 368. After 1976 you overruled this judgment, and you also took that parliament can take away any fundamental right. Like the way only how they make the amendments means if they make a law in 1950 then they made that they remain that law as the same only. Based on the changes they will change, right? So that's why on the basis of the circumstances, on the basis of preferentiality to give the socialist economy, as our economy is a socialist one, and to provide equality in terms of economic, social and politically. That's why we are considering the directive principles of state policy somewhat above fundamental rights to provide socio-economic equality. Conclude this session. ఫ్లాస్ ఉండొచ్చు, అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, బట్ గవర్నమెంట్ ఆన్ దిస్ రిగార్డ్ government will provide special investigation agencies such as police and CBI, other information bureaus. We will provide our efficiency, and you have to give your judicial activism and judicial review efficiently so that we will together achieve this. Thank you. Thank you to the both parties. You both really spoke very good points, and those really need to be mentioned in the constitution, and government has to make laws on it. And I really appreciate both the efforts of both teams, and I look forward for the same. The judiciary and the parliament will both combine and will both cooperate and will both make laws and interpret them. Thank you very much. ఈ సంవత్సరం ఎండింగ్కి ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ మనం చేయడం జరిగింది. వాస్తవంగా సుప్రీంకోర్టు కలోజియం అనేటువంటిది బిగ్గెస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ కాన్సెప్ట్. ఆ కాంట్రవర్షియల్ కాన్సెప్ట్ని ఎంపిక చేసుకున్నందుకు శ్రీకాంత్ గారికి, అలానే మీకు నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ కలోజియం అనేది ప్రజెంట్ ఎంత కాంట్రవర్షియల్ అయిందంటే, వెరీ రీసెంట్గా అలహాబాద్ హైకోర్టు, భారతదేశంలో మొట్టమొదటి కోర్టు అయినటువంటి, ప్రాచీనమైనటువంటి కోర్టు అయినటువంటి అలహాబాద్ హైకోర్టు అనేటువంటిది కోర్టు జడ్జెస్గా వివిధ రాష్ట్రాల్లో నియమించేటప్పుడు వారి యొక్క బంధువులను కానీ, వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్స్ని కానీ, లేకపోతే వారి యొక్క పిల్లలను కానీ జడ్జెస్గా నియమించవద్దు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని శేఖర యాదవ్ అనేటువంటి హైకోర్టు సీజే ఒక కామెంట్ చేయడం జరిగింది. అది విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం కల్పించబడింది. ఎందుకంటే మనకి భారత రాజ్యాంగంలో 5వ భాగంలో 124వ రాజ్యాంగ నిబంధన నుండి 147 కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్ వరకు కూడా ఏదైతే న్యాయ వ్యవస్థ గురించి, జ్యుడిషియరీ గురించి చెప్పబడిందో దాని యొక్క అంశాల ప్రకారం న్యాయమూర్తులకు నియామకం ఉండాలి. కానీ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన విధానంతో కానీ, లేకపోతే న్యాయమూర్తులు ఇచ్చినటువంటి కలోజియం ఇచ్చినటువంటి సిఫార్సుల ద్వారా ఎవరైతే వారి యొక్క పిల్లలు, బంధువులు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండకూడదని పేర్కొనడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి టాపిక్ని వైవి చంద్రచూడ్, డివై చంద్రచూడ్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చారు. న్యాయ వ్యవస్థకి ఎందుకు భవిష్యత్తు ఉండాలంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటువంటివి కానీ, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేటువంటివి కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ, అంటే అల్ట్రా వైరస్ కానీ, ఇంట్రా వైరస్ కానీ, వీటికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్లన్నీ పర్ఫెక్ట్గా రన్ కావాలంటే రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించేటువంటి బాధ్యత పెద్దన్న పాత్ర పోషించేటువంటిది ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టుగా మనం పేర్కొంటూ ఉంటాం. అటువంటి సుప్రీంకోర్టు నియమించబడేటువంటి హైకోర్టు లాయర్స్ని, హైకోర్టు జడ్జెస్ కానీ, అదేవిధంగా యూనియన్ టెరిటరీస్కి నియమించబడేటువంటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆధీనంలో పనిచేయబడేటువంటి జ్యుడిషియరీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా న్యాయబద్ధంగా నియమించబడాలి. అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి సివిల్ సర్వెంట్గా నియమించబడాలంటే UPSC
యూపీఎస్సీ ఉంది. అదేవిధంగా నేషనల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఎందుకు లేదు, నేషనల్ మెడికల్ సర్వీస్ ఎందుకు లేదు, ఇవన్నీ కూడా బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. వీటిని కూడా భవిష్యత్తులో భారత రాజ్యాంగం ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. వెరీ గుడ్. గ్రూప్ బి వాళ్ళకి నా యొక్క కంగ్రాచులేషన్స్. ఓకేనా? కాబట్టి వీళ్ళని విన్నర్స్. ఓకే రైట్. మీరు సబ్జెక్ట్ని ఎప్పుడు కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ మనం చెప్పాలంటారా, కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క థీమ్ని తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఆర్టికల్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి దాని మీద వేయబడినటువంటి కేసులు తీసుకొని అక్కడి నుంచి తీర్పుల ఆధారంగా చెప్పబడేటువంటి అవకాశం ఉండాలి తప్ప దాన్ని మనకి హ్యాండ్స్లోకి తీసుకొని సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయకూడదు. ఓకేనా? అది ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ని ఎంపిక చేసుకొని మీరంతా ఈ యొక్క డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు, ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ని ఎంపిక చేసుకున్నది మరొకసారి నా యొక్క అభినందన తెలియజేస్తూ ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రతిభ సివిల్స్ అకాడమీ ఇంటర్ డిగ్రీ కాలేజీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు 31 డిసెంబర్ 2024 ప్రెస్ క్లబ్లో డిబేట్ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. నీడ్ ఫర్ జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ కొలిజియన్ సిస్టమ్ అనే దాని మీద విద్యార్థులు చక్కగా వారి యొక్క అభిప్రాయాలను తెలియజేశారు. దీన్ని నిర్వహించినటువంటి శ్రీకాంత్ సార్ దీన్ని చాలా చక్కగా ఇద్దరిని సమన్వయం చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని డిబేట్ని ముందు తీసుకెళ్లారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతిభా సివిల్స్ అకాడమీ డైరెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేశారు. వారికి చిరు సత్కారం మన సురేష్ సార్ చేతుల గారి మీదుగా శాల్వాతో సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అత్యంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు, ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడారు. అది చాలా సంతృప్తికరమైన విషయం. మీ పాయింట్స్ను ఇంకా బాగా మీరు ప్రజెంటేషన్ చేయాలి. మీ దగ్గర పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ప్రజెంటేషన్ రావట్లేదు. అది మీరు ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇవాళ ఈ జరిగిన ఈవెంట్లో బాగా మాట్లాడిన వాళ్ళు నెంబర్ 1 కింద సుమంది కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, నెంబర్ 2 కింద డింపుల్